Hallo und herzlich willkommen bei WH Home TV live aus den Wagenhallen in Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit uns heute feiern wollt, denn es gilt eine Double Release Party heute zu feiern. Zu Gast haben wir auf der Bühne die Max François Band und die US-Sängerin Grayson, die derzeit in Ludwigsburg lebt. Beide haben jüngst Werke ihres künstlerischen Schaffens veröffentlicht. So erst am 18. April das neue Album der Max François Band, Selbst wenn die Stimme dabei bricht. Und Grayson hat ein ganz spannendes neues Musikprojekt, nämlich Sonic Fieber, und ihr erster Song daraus kam erst letzte Woche am Freitag raus. Wie immer kommen die Künstler nach ihrem Auftritt auf der Bühne hier in den Wagenhallen zu mir ins Homezimmer und ihr könnt dort mit ihnen chatten, beziehungsweise jetzt schon ab Beginn der Show Fragen im Chat stellen, sie dann mit euch besprechen und beantworten. Selbstverständlich könnt ihr natürlich auch freiwillig wieder etwas zahlen, was den Künstlern und der Produktion zugutekommt. Hier auf unserer Website unter Solidaritätsbeitrag. So, und ihr wundert euch, weil ihr mich wahrscheinlich nicht kennt. Also ich bin Moni Köpiesch-Lorette. Ich bin eigentlich von hier vom Wagenhalm Event-Team und von WH Home TV und vertrete heute Host Micky Crick in der Moderation. Micky, wenn du zuschaust, ganz herzliche Grüße, vor allem gute Besserung für deine Mom. Und wir freuen uns, wenn du auch wieder hier zurück bist und aus dem Homezimmer senden kannst. Ja, und jetzt freue ich mich, die Max François Band ankündigen zu können mit 3 Liedern aus dem neuen Album und einem Lied, das bisher noch überhaupt nicht veröffentlicht wurde. Viel Spaß euch! Blicke fast leer, alte Geschichten im Vorübergehen. Meine letzte Frage versickert in Asphaltspalten. Können wir, so wie früher, Brüder sein? Jetzt haben wir so lang gewartet, wir haben so sehr gehofft, dass nun alles ganz klar ist und die Zeit uns vergibt. Jetzt haben wir so sehr gehadert und die Karten verdreht, dass selbst einfache Wörter unaussprechlich sind. Leises Bereuen verirrt sich zwischen wollen und hätten. Wahre Worte ohne Sprache zum Ausdruck gebracht. Und dann plötzlich schaurig kalt diese kleine Angst. Können wir, so wie früher, Brüder sein? Jetzt haben wir so lang gewartet, wir haben so sehr gehofft, dass nun alles ganz klar ist und die Zeit uns vergibt. Jetzt haben wir so sehr gehadert und die Karten verdreht, dass selbst einfache Wörter unaussprechlich sind. Scheiß auf alles, was scheinbar
zwischen uns schwebt. Manche Dinge kann man nur im Schweigen verstehen. Jetzt haben wir so lang gewartet, wir haben so sehr gehofft, dass nun alles ganz klar ist und die Zeit uns vergibt. Jetzt haben wir so sehr gehadert und die Karten verdreht, dass selbst einfache Wörter unaussprechlich sind, dass selbst einfache Wörter unaussprechlich sind. Wir sind die Max François Band, jedenfalls 2/4 davon. Florian Flander an Percussion, Cajon, Berabuka, Zahnspange und so weiter. Mein Name ist Max. Wir grüßen recht herzlich die daheimgebliebenen, den Phil und genau, sehr gut, den Phil und den Chris und natürlich alle zu Hause. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Abend und mit den Songs von uns. Ihr könnt euch die auch gerne nochmal zu Hause im Nachhinein streamen und natürlich auch mit Sally. Wir freuen uns auch tierisch, das zu hören. Der nächste Song heißt Gris. Moitié immobile en soutien à carreaux, par crainte de sortir de la file. Savoir où poser les pieds, peur de trop s'éloigner, de main moite pour bien couvrir les yeux. T'as pris la couleur des murs qui t'entourent, regard vide et fatigué. Gris, 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 ton soleil, tes habits. Gris, 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 tes amis. Gris, 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 ton soleil, tes habits. Gris, 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 tes amis. Où as-tu fourré tes désirs? Où as-tu perdu tes envies? Toute une vie plongée dans le gris. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Regard aveuglé par une montagne de sol. 3, 2, 1, on en a vraiment besoin. Jamais fini de nager dans un océan de papier. Facture, dette, CV. Prix l'immeuble, des chiffres qui t'entourent. Ils en ont pas, t'en as pas, ça te fait quoi? Gris, 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 ton sourire, ton chez-toi. Gris, 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 ton mode de vie. Gris, 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 ton sourire, ton chez-toi. Gris, 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 ton mode de vie. Où as-tu fourré tes désirs? Où as-tu perdu tes envies? Toute une vie plongée dans le gris, 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 la tada, la tada. Gris, 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 la tada. Gris, 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 la tada, la tada. Gris, 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 la tada.
Loin devant toi, tu vois à peine une lueur glissante à travers les nuages. Et tu t'aperçois que cette fois-ci, tu dois t'échapper de tout ce gris. Da ihr leider momentan nicht von zu Hause weg könnt, jedenfalls nicht in Urlaub fahren, nehmen wir euch ein bisschen mit auf eine Reise. Das Lied ist entstanden vor einigen Jahren in Kroatien am Meer. Es war tatsächlich zu kalt zum Baden, aber hört selbst. Barfuß über Stein. Halbwegs entspannt, gelehnt an einen Fels am Strand, Füße gestreckt ins türkiskalte Meer, mein Blick nahe zu leer. Und ich schiebe sie hin, ich schiebe sie her, die Gedanken, die ich spinn, und sind sie leicht, mal lasten sie schwer, und ich mach mich auf den Weg. Lass alles hinter mir und ich bleibe unterwegs, im Innen und außen, bis ich irgendwann, irgendwo wieder stehe, bis ich irgendwann, irgendwo barfuß über Stein, warte ein Stück weiter hinein. Meine Tagträume werden weit, alles ist still, ich bin bereit. Und die Wellen wiegen mich hin, und die Wellen wiegen mich her. Ich werd's immer bleiben, wer ich bin. Mit jedem Schritt werde ich ein bisschen mehr. Und ich mach mich auf den Weg, lass alles hinter mir. Ich bleibe unterwegs, im Innen und außen, ey, bis ich irgendwann, irgendwo wieder stehe, bis ich irgendwann, irgendwo wieder stehe. Gestrandet zum Rhythmus der Reisegezeiten. Ich will immer einen Augenblick weiter. Sag mir, wirst du mich begleiten? Eine Welt, viele Wegbestreiter. Ich mach mich auf den Weg, lass alles hinter mir. Und ich bleibe unterwegs, im Innen und außen, bis ich irgendwann, irgendwo wieder stehe, bis ich irgendwann, irgendwo wieder stehe.
Sehr schön, sehr schön. Hier ist richtiges Publikum auf einer großen Leinwand eingeblendet. Das fühlt sich nicht ganz so einsam an wie vor 3 Wochen, als ich mal einen Livestream von meinem Proberaum aus gemacht habe. Also vielen, vielen Dank an das Team von den Wagenhallen und an alle, die das supporten, die dabei sind. Ich finde es eine mega Sache. Krass, wie viel Technik hier auch am Start ist und wie schön die Lichter sind und hier auch das Publikum, sehr schön. Ja, vorher war ein Fußballspiel zu sehen, das war sehr gut. Wir kommen schon zu unserem letzten Song, aber wir freuen uns mega, Sallys Auftritt auch zu hören und natürlich mit dem gebührenden Abstand. Und ich hoffe, ihr freut euch auch tierisch drauf. Wie gesagt, Flo an der Percussion, mein Name ist Max, zieht euch rein, Max François Band auf Spotify und so weiter und so fort. Das letzte Lied ist auch auf der neuen Platte, das heißt Bewegung. Und in dem Song ist sozusagen der Track, der Titel des Albums versteckt. Vielleicht erkennt ihr ihn. Wusstest du gar nicht, ja? Jetzt weißt du es. Gut. Selbst, wenn die Stimme dabei bricht. Der Song heißt Bewegung. Golden schimmern leere Sprüche, spiegeln sich in Pfützen einer namenlosen Stadt. Aufgesetzte Hoffnung, besser Menschen grinsen auf Gesichtern aus Karton. Hebt seine Faust, auch wenn sie tonnenschwer scheint, denn der Weg zur Bewegung ist Bewegung an sich. Oh, Schrei aus voller Kehle, selbst wenn sie zugeschnürt erscheint, denn der Weg zur Befreiung ist Befreiung an sich. Strahlend schöne Worte und zimmern sich auf Seiten, erklären dir, was du zu denken hast. Glauben erfüllte Augen und paaren sich mit stummen Mündern und nicken jeden Bullshit ab. Hebt deine Faust, auch wenn sie tonnenschwer scheint, denn der Weg zur Bewegung ist Bewegung an sich. Oh, Schrei aus voller Kehle, selbst wenn die Stimme dabei bricht, denn der Weg zur Befreiung ist Befreiung an sich. Oh. Seine Faust, auch wenn sie tonnenschwer scheint, denn der Weg zur Bewegung ist Bewegung an sich. Oh, Schrei aus voller Kehle, selbst wenn sie zugeschnürt erscheint, denn der Weg zur Befreiung ist Befreiung an sich. Oh, hebt seine Faust, auch wenn sie tonnenschwer scheint, denn der Weg zur Bewegung ist Bewegung an sich. Oh, Schrei aus voller Kehle, selbst wenn die Stimme dabei bricht, denn der Weg zur Befreiung ist Befreiung an sich. Oh, der Weg zur Befreiung ist
Befreiung an sich. Werbung. Ab sofort gibt es frisches Essen aus unserer Wagenhallenküche. Alles in Einmachgläsern verpackt und somit lange haltbar im Kühlschrank. Ihr könnt es ab sofort bestellen bei der Wagenhallen-Manufaktur. Hier zum Beispiel unser leckeres Müsli. So, seit dieser Woche gilt Mund-Nasenschutz. Wir von Wagenhallen TV laufen seit 4 Wochen damit rum, seit wir am 8. April an den Start damit gegangen sind. Deshalb ziehe ich den jetzt auch vor, bevor wir ins Gespräch gehen mit Max und Flo. Ihr werdet mich dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut verstehen, aber es ist sicherer, weil wir uns doch vielleicht etwas näher kommen im Abstand. Moment, bitte. So, ich hoffe, ihr hört noch was. Wie ihr seht, tut sich auch ein bisschen was bei unseren eigenen Merch-Produkten, die wir hier hinten schön ausgestellt haben. Wenn es euch interessiert, schreibt uns gerne auch im Chat, wie ihr an diese Merch-Produkte kommen könnt. Und wenn ihr auch E-Mail-Kontakt mit uns aufnehmen wollt, gerne auch an die Redaktions-E-Mail schicken. Und ich glaube, ich höre die beiden schon kommen. Willkommen bei uns im Homezimmer. Eure Mikros habe ich schon hergerichtet. Nehmt Platz, hi. Hi. Hallo. Sehr gut. Schön. Und hat es euch Spaß gemacht? Der Sessel zu Hause. Der Sessel aus meinem Büro. Sehr gut. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Ja, toller Sound irgendwie und hat Spaß gemacht, ja. Ja, super gut. Und ihr habt jetzt erst euer neues Album gefeiert. Na, ich habe vorher mitbekommen, ihr wart eigentlich mehr Personen. Na, ihr seid nicht nur zu zweit. Ja, genau. Eigentlich sind wir zu viert. Aber es gibt gerade eben so Umbesetzungen. Also wir sind zwar immer noch zu viert, aber wir suchen uns tatsächlich jemanden Fünften. Wir hatten schon jemanden gefunden, aber dann kam uns Corona dazwischen. Das ist sehr unpraktisch gewesen. Deshalb sind wir natürlich jetzt froh, dass wir wenigstens mal zu zweit spielen können. Ja. Und also auf dem neuen Plattencover oder Albumcover ist auch dein Hut zu sehen. Ist das irgendwie ein Markenzeichen, ein Icon? Das Markenzeichen schlechthin. Echt? Okay. Ja, das ist schön zu hören. Also es ist tatsächlich, ich fühle mich tatsächlich wie so ein Desperado. Das ist, ich bin gerade voll in Lucky Luke drin. Mit meinem Sohn. Naja, also zum Hut zurück. Das hat tatsächlich damit zu tun gehabt, dass ich vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, total Schiss hatte, auf die Bühne zu gehen. Und ich hatte ein Duo. Wir haben aber noch nie zu zweit gespielt, weil er hat mich jedes Mal hängen lassen. Ich bin dann alleine auf die Bühne gegangen das erste Mal. Und ich hatte tierisch Schiss und irgendjemand vom Theater, keine Ahnung, hatte mir gesagt, dann zieh doch an, verkleide dich. Okay. Und dann habe ich mir tatsächlich den Hut meines Großvaters aufgezogen, den ich irgendwo gefunden habe. Und siehe da, ich habe Blut geleckt und bin auf der Bühne geblieben, sozusagen. Und seitdem trage ich immer wieder gerne Hut, aber nicht exklusiv, tatsächlich. Ja. Also mit den Masken, jetzt haben wir alle kein Problem mehr. Jetzt genau. Hat man sein Kostüm am Körper. Ne? Ja, genau. Das ist nur mit dem Singen dann halt unter Umständen ein bisschen schwieriger. So. Wir hatten vorher, also mit Max hatte ich ja schon telefoniert, wir haben eigentlich vorher noch nicht so intensiv gesprochen. Ja. Erzähl, was du sonst in der Band machst. Also spielst du generell immer Percussion, Cajon oder auch mal andere Instrumente? Konzert. Also so mal Drumset, mal Cajon, mal ein ganz kleines Drumset. Okay. Kommt ein bisschen drauf an, was es für ein Konzert ist, in welcher Größe. Und genau, ich spiele alles total gerne und auch ein bisschen je nach Song, was da so auch dazu passt. Ganz unterschiedlich, ja. Und von dir weiß ich, dass du auch noch eigene musikalische Projekte machst. Ja, also eigentlich ist Max François tatsächlich mein eigentliches musikalisches Projekt mit Songs, die ich schreibe und die wir dann gemeinsam auch vertonen. Also im Unterschied zum letzten Album, das wir vor 5 Jahren veröffentlicht haben. Da war das mehr so, ich habe Songs gespielt oder geschrieben und die Band hat dazu gespielt. Daraus ist die Band entstanden und beim neuen Album ist es so, wir haben
mit dem Material, das ich mitgebracht habe, eigentlich gemeinsam dran gearbeitet und gemeinsam auch arrangiert und überlegt, welchen Part brauchen wir, welchen nicht und so weiter. Nur in den Text habe ich mir nicht reinspretzen lassen. Okay. Da tue ich eher ungern, was das angeht. Aber das tut eigentlich auch keiner von euch, gell? Selten. Ja, es war einfach auch das zweite Album war einfach auch nochmal ein Meilenstein. Also es war also im Vergleich zum ersten, also jetzt nicht vom musikalischen, sondern die Maskotstimme ein bisschen. Und zwar. Du musst die seitlich heben. Das wurde extra jetzt von. Man darf es so machen, ne? Oder Knoten reinmachen. Und auf jeden Fall, genau, das eben die erste CD, die war schon eher ein Schnellschuss, sagt man mal. Also da waren wir dann im Studio und haben es ziemlich schnell angespielt. Und jetzt die zweite CD war einfach, hat viel mehr Zeit gebraucht und wir haben in Ruhe eingespielt und haben uns, waren es ziemlich genau 3 Jahre, die es gedauert hat. Ja, genau. Und jetzt ist fertig. Und Max, du bist noch Mitglied des Feierabendkollektivs. Ihr macht da auch gerade spannende Sachen. Vielleicht magst du das noch ganz kurz berichten? Das Feierabendkollektiv macht auch Livestreaming-Konzerte, allerdings in einem ganz anderen, also in einer anderen Sparte, würde ich sagen. Es ist sehr, sehr speziell auf Liedermacher und Singer-Songwriter ausgerichtet. Also das bedeutet grob Gitarre und Gesang oder Klavier und Gesang. Eine Person im Normalfall. Von zu Hause aus und da gibt es tatsächlich fast täglich irgendwelche Konzerte und viele Künstler, die da auch mitspielen, sind ähnlich wie hier auch einfach darauf angewiesen, irgendwie zwischendurch mal ein bisschen Gage zu haben in der Zeit jetzt gerade aktuell. Und wir können auch da nochmal aufrufen natürlich zum Spenden und unterstützt alle eure Künstler, die ihr gut findet, die ihr lokal kennt und natürlich auch über das Lokale hinweg, weil es einfach eine extrem beschissene Zeit für die ist. Und ich sage extra für die, weil wir in der glücklichen Lage sind, nicht von der Musik leben zu müssen, aktuell. Deshalb, an alle Kollegen sozusagen da draußen, bitte unterstützt. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ja, vielen Dank euch fürs Kommen. Ich habe euch noch was zum Mitnehmen aus unserer Wagenhallenküche. Ein leckeres Müsli. Vielen Dank. Und ja, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke, hat Spaß gemacht. Und ja, danke fürs Kommen. Und Sally ist bereit, habe ich mitbekommen. Und ich bin gespannt auf Sallys neuestes Lied, mit dem geht es nämlich los. Von Sonic Fever. Man hält das Mikro komplett falsch. Ich habe gerade irgendwie gemerkt, ich habe es bekommen. Ich weiß auch nicht, wieso. Mikro geht. Achso, genau. Moni, ihr müsst weitermachen. Es gibt gerade technische Probleme auf dem Spiel. Bin ich dran? Ja. Okay, anscheinend darf ich weitersprechen. Ich habe jetzt doch noch eine Nachricht bekommen aus dem Chat und die hatte ich dir vorher auch gestellt. Wie kamt ihr denn auf die Musikrichtung eigentlich? Oder wie kamt ihr drauf und wie würdet ihr das denn bezeichnen? Ja, wir haben, also das ist ja immer so, wenn man Musiker fragt, was für eine Musikrichtung, in was für eine Schublade oder was für eine Sparte würdet ihr euch sehen, dann ist es wahrscheinlich am ehesten bei Metal-Bands zu machen, aber bei allen anderen ist es sehr schwierig. Also wir haben einfach Einflüsse von allem Möglichen. Du unterbrichst mich, wenn ich was völlig Falsches sage. Absolut. Wir hören tatsächlich alle sehr unterschiedliche Musik und unser kleinster gemeinsamer Nenner ist sozusagen, dass es grooved irgendwie und dass wir akustische Gitarren gut finden. Mal Singer-Songwriter, mal ein bisschen mehr allgemeiner Pop oder auch ein bisschen rockiger. Das ist, ja... Genau. Querbeet. Ganz unterschiedlich. Okay, vielen Dank. So, und jetzt geht's auf der Bühne wohl weiter. Seid gespannt. Guten Abend! Hello, everybody out there. Thank you. My name is Sally Grayson. And I have to say something to my Germans. Meine liebe Deutschen, heute Abend werde ich auf Englisch reden. Aber ihr seid so klug und ich weiß, ihr versteht alles. So, es gibt viele amerikanische Anschauer und deswegen, die können kein Deutsch leider meisten. So,
this is my release party. On Friday, I released a new song, and I'm really excited to present that to you here tonight. It's called Digital We Are, and I have to give a big shout out to the musicians who played on this song, Mikey Elfers, Tommy Rabine, and Travis Collins. I'm going to be playing to them playing. So, Digital We Are, and DJ, hit it! We've all become so digital, digital we are. We've all become so digital, digital we are. Now pixelated, glitchy reality. Falling in love with images that I see. I see your face, and I can hear your voice, coming in and out in this cybernetic space. We've all become so digital, digital we are. We've all become so digital, now I can see you from afar. I'm glad I'm not so cold alone. Without you, here on my phone. Of course I long for your real company, but the connection's still there, with you in my hand, on my screen. We all get to be so digital, digital we are. We all get to be so digital, no I can see an element at a time. We all have to take a step back, stay home. Humanity, I bet I can still feel close to you in the middle of this quarantine. Potential of this marriage out to me. I'm really flashing on you are not alone, and you feel you're on your own. Just know I am so close to you in a worldwide digital home. Dankeschön! Thank you very much. So I have a brand new song to play for you guys tonight. It's called Interconnected, and it's going to be on the Sonic Fever project that I've started. I've never played it live before, so this is just for you. Now more than ever, we know
connection. It's not just about this contagious infection. We truly are a global family. Our lives connect together. So give yourself in the tragedy. Oh, imagine if we thought of the other with compassion as a sister or brother. Imagine a world without greed. Imagine what would happen if we reached out to meet each other's needs. Wash your hands, but not of this matter. I'm so sick of the separation battle. The they and the them and the we and the us, bickering it out of the apocalypse. Stop, 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 stop. We truly are a global family. Our lives connect together. So give yourself in the tragedy. Oh, imagine if we thought of the other with compassion as a sister or brother. Imagine a world without greed. Imagine what would happen if we reached out to meet each other's needs. Disruptions can be a catalyst for new acts of your imagination. Look to what you can control, no matter where you are, no matter the situation. Imagine if we thought of the other with compassion as a sister or brother. Imagine a world without greed. Imagine what would happen if we reached out to meet each other's needs. When hardships fall and you're stuck in a corner with a gun in your pocket and a bat flying at you, and all you can hear is to cancel this Christmas, for red and green are forever out of your view. Oh, why'd you have to go? There's so much sorrow. Why'd you have to go? There's so much pain. But you still float like a host in a riverboat, moving on down in Tennessee.
Daddy too have all floated on down the river past you, but you're still moving strong, and to love do you hold, and you keep moving on with your heart filled with gold. Oh, why'd you have to go through so much sorrow? Why'd you have to go through so much pain? But you still afloat like a host in a riverboat, moving on down in Tennessee. So much pain, but you're still afloat like a host in a riverboat, moving on down in Tennessee. Dankeschön. Thank you very much. How's everybody doing out there tonight? Awesome. I would like to read a quote right now. A quote from our dear Patti Smith. She said, "My mission is to communicate, to wake people up, to give them my energy and to accept theirs. We're all in it together, and I respond emotionally as a worker, a mother, an artist, and a human being with a voice. We all have a voice. We all have the responsibility to exercise it, to use it." I love this quote, and I really resonate with, just as a mother and a worker and an artist and a human being. And I believe the context of this quote was Patti was talking about live shows and the way the transference of energy when you see a live band play and they give their energy and you give it back, and how that's missing and how a lot of that connection is missing right now. And I was thinking about tonight and about being here again, and I was trying to think, how can I connect more with you at home? And I believe a powerful way to connect is through vulnerability. And so I thought I would come here and sit down at the edge of the stage and pretend like you're here, and share some thoughts with you. You probably want to hear what I have to say. So this project I started is called Sonic Fever, and with the first group of musicians, we decided that the profits of this project would go to an organization called To Write Love on Her Arms. And this is a nonprofit that helps people struggling with depression and self-injury and addiction and suicide. Because I can just imagine that probably those things are magnified within this pandemic and with the isolation and all that. And so I was thinking about how those struggles can come often
maybe not always, but from those destructive voices that I think we all struggle with. And so I thought I would share with you some of the destructive voices that try to get me. And so the voices that try to get me down that dark spiral are ones, as of the last, I don't know how many years, have to do with aging, because our culture doesn't see aging as a very positive thing. And the voices say things like, okay, Sally, time's ticking. Pretty soon, you're gonna be done with trying to have a career as a musician. They say things like, okay, Sally, you need to try to stay looking as young as possible, because that's important. They say things like, you're gonna reach a point in your career where no one's gonna wanna come see an old middle-aged lady play music. And usually with those voices, I try to say, screw you, get out. And that works sometimes. But as of recent, what's been working a lot better is, especially this year, I've really been trying to practice self-love and self-acceptance. And so it's awkward, and it's kind of a hard practice, because it feels kind of weird to say you love yourself, but I believe it's so important. And so the fact is that I'm tired of entering into the fears, and I want to live my true authentic self, no matter how old I get to become. So I just want to say, introduce myself. I'm Sally. I'm a 44-year-old woman who plans to play music for the rest of my life, and I have fears, and I have insecurities, and I have my own personal struggles, and I have wrinkles that are starting to grow, and I'm at the point in my life where gravity is starting to weigh and melt me, and I have gray hairs that I no longer can keep plucking out. And I'm perfect just as I am. And I'm saying these things not because I want you to say nice things about me or whatever. I want to say these things because I believe that there's a power in exposing our fears, and so that they're no longer the big monsters in the shadows. And also because being vulnerable does help us feel more connected, and we so desperately need more connections with each other right now. And I'm saying these things because if you are struggling with those kind of destructive thoughts, you are not alone. And and you're very normal to struggle with those things. And maybe this is weird to say at a little show here, but that's okay. And so I just want to, I want to just encourage you to try to take a step towards that self-love and self-acceptance, to stop judging yourself and to take steps towards loving the beautiful and unique individual that you are, because there is no one else like you. And when this whole pandemic is over, we want you to be here when it's over. So that's what I have to say. And I'm going to stand back up. So to transition into this next song, this next song is called The Extravagant Now, and I wrote it as a kind of perspective change as it relates to the aging topic, because the reality is that it is a luxury that we can age. It's not a bad thing to grow older. And it's a gift, and so every day is a gift. And so I want to encourage you as I play the song, when you're sitting there at home, you can close your eyes, you can take in a deep breath, and you can accept the gift that this life is.
and enjoy it. Kick it, DJ. It's luxurious, it's a gift to cross a day off, and this life filled spinning, oh, it's magnificent. I am so rich to have the blood still pumping through my veins. I'm growing older, and so are you. So come in closer, let me have a view of those eyes that have seen a lifetime of stories, the same person in between, the shell that melts away. So let's celebrate together, be extravagant now, and remember this delicate life we get to live. The more markings you have, the more blessed that you are, to have lived such a long life, to have traveled so far into the history of this earth we walk upon. May your beautiful chapters and pages continue to be written upon. Lifetime of stories, the same person in between, shell that melts away. So let's celebrate together, the extravagant now, and remember this delicate life we get to live.
lifetime of stories, the same person in between, a chill that melts away. So let's celebrate together the extravagant now, and remember this delicate life we get to live. Thank you very much. This next song is called The Answer. We are waiting to find the answer. Is it right in our face, the answer? I wanna hear it now. We're all wandering around disaster. It's all in our face, disaster. When will the hospital call? When will we be there? When will I know what I was made for? Why should I bother with this? What is the purpose of existence? When will I know what I was made for? We're all waiting to find the answer. Is it right in our face, the answer? I wanna hear it now. We're all wandering around disaster. It's all in our face, disaster. Uncovering a secret key. And until that day, you will find me asking and knocking, seeking, and yeah, you know I'll be finding, oh, 'cause we're all waiting to find the answer. Is it right in our face? I wanna hear it now. We're all wandering around disaster. It's all in our face, disaster.
Thank you very much. So, this next song is called Burning Cactus, and I'm gonna play it. Hit it, DJ. Like a burning cactus across the plain, you thought you could go so long without the rain. But the drought of love has speed its toll, 'cause the wind does not let the clouds roll, and let some softness fall on your thoughts to wear with forgiveness, and let you mold and to move forward and not dry up before bitterness, and you erupts. I see you burning up on the inside, and the heat is gonna bring you down. Vultures are circling overhead, and you're smoldering on the ground. But the clouds start to form, the lightning it strikes, your vision is lost by the rain in your eyes. Put out that burning man, or he's gonna burn you down. Stand there imagining what you can shout, with your thorns into your enemy as you shoot them out. But he's carrying along on his merry way, as you grow much more brittle, drying up in your hay. Don't you see what's flaring up in you is in your control? Acknowledge all the hurt and pain, please let it go. Before some sparks from the match you want to cast, ignite in your own hand and captive to the past. I see you burning up on the inside, and the heat is gonna bring you down. Vultures are circling overhead, and you're smoldering on the ground. But the clouds start to fall, the lightning it strikes, the vision is lost by the rain in your eyes. Put out that burning man, or he's gonna burn you down. Fire's flaring up with the poison that you pour. Inside yourself, it's your own solo war. The spire won't touch the one who crushed you. Your right to revenge will only char you through and through. I see you burning up on the inside, and the heat is gonna bring you down. Vultures are circling overhead, and you're smoldering on the ground. But the clouds start to form, the lightning it strikes, your vision is lost by the rain in your eyes. Put out that burning man, or he's gonna burn you down. But the clouds start to form, the lightning it strikes, your vision is lost by the rain in your eyes. Put out that burning man, he's gonna burn you down. Thank you very much.
So this year, 2020, I started to work on a solo record, and I decided to do it in a way that I only release songs on my Patreon page, which is a place you can subscribe to get my music. And I have some patrons there. Shout out to my patrons who've been supporting me to write a solo record. And then when COVID happened, I started the project Sonic Fever to try to write songs about this time and for this time. But this song is actually one of my solo songs, but I feel like it connects very much with this time. It's called Melt Into Your Arms, and I just dedicate it to any of you who are just longing to embrace those you love. The ocean so vast and so wide, teeming with creatures inside, storming and raging its waves, merciless pounding, nothing it saves. But it can never hold off for love. It reaches on up through the clouds up above, past lands and seas and the bright shimmering stars, with the hope that one day I'll melt into your arms. The great mountain of obstacles is high, with an avalanche of troubles and landslides, deep crevices awaiting death's call. Hear the growl of a lion and the wind howling between the bouldered walls. But it can never hold off for love. It reaches on up through the clouds up above, past lands and seas and the bright shimmering stars, with the hope that one day I'll melt into your arms. What does the future hold? Will our paths ever truly intertwine? Will the longing in my heart subside? Will the daily dawn ever find me waking to your eyes meeting mine? But it can never hold off for love. It reaches on up through the clouds up above, past lands and seas and the bright shimmering stars, with the hope that one day I'll melt into your arms. Oh, one day I'll melt into your arms. Oh, one day I'll melt into your arms. Oh, one day I'll melt into your arms. Ooh, oh, oh, oh.
Thank you very much, clappers. I have 2 more songs to play for you guys tonight, or today if you're watching in America. And it's 2 songs that I hope will bring you comfort. The first one is a cover song by Jeff Tweedy from Wilco, but he did an album with a wonderful woman named Mavis Staples. Mavis Staples was a part of the Staples Singers in the 50s, and she marched with Martin Luther King Jr., and she's one of my big heroes. Also, because she's still playing music, and she's in her 80s, which reminds me, Wagenhalle, I'm hoping we can maybe make a date later for maybe 40 years from now. I'd like to play again here when I'm in my 80s. So, this one's called You're Not Alone. I guess I'll play the electric guitar. All right, my friends, thank you so much for tuning in tonight. And thank you, Wagenhalle, for letting me come here and play again tonight, and for everybody working here that you don't see. There's a little link somewhere where you're watching where you can donate to the show. The money goes to me, and it also goes to the big crew that's behind this production. So we would love your generosity. You can imagine coming to a show, maybe you'd pay 15 euros for a ticket, but pay what you can, what you believe you'd like to, just do what you want. Okay, this last song is a brand new song that I've never played live before, again.
a new one for you. And this is, again, this is probably going to become the next song that's going to be released on the Sonic Fever project. And I wanted to write a song that was really straightforward to wish you peace in this time. And the version that you're going to hear tonight, you probably will never hear because right now I'm going to play to Dominic Kramer on bass. Dominic and I met at the Voice of Germany. He plays bass there. And Lucas Berg on the drums. So they're part of this next project. We're adding on more musicians to this song, what the finished version will sound like. So I guess that's all I have to say. The song is called The Solidary Song. And it goes out to you. Play it, DJ. In the midst of all the chaos, in the midst of all the grief, I wish you peace, peace, peace. I see the tears that are falling upon your fearful face, and I wish you peace, peace, peace. Oh, peace upon you, peace, I wish you peace to your core, let peace in you be restored, peace upon you, peace, I wish you peace to your core, let peace in you be restored. Oh, in the darkness of the night, awakes you in the night. I wish you rest and calm and sleep. Moonlight's dark shadows creep upon your sleepless face, and I wish you rest and peace and sleep. Oh, peace upon you, peace, I wish you peace to your core, let peace in you be restored, peace upon you, peace, I wish you peace to your core, let peace in you restore. Take it one day, take it 1 hour, just take it 1 minute at a time, 1 minute at a time. Take it one day, oh, take it 1 hour, oh, just take it 1 minute at a time, 1 minute at a time. Oh, I know it's hard, I know it's dark, I know your heart is heavy, so take it 1 minute at a time, 1 minute at a time. Take it one day, oh, take it 1 hour, come on, just
peace in you be restored. Peace upon you. Peace, I wish you. Peace in you be restored. Like a sweet breeze, cooling off your panicked thoughts. Like a warm comforter, covering your isolated mind. Hush, you are enough. You are enough right now. This is not forever. This is not your forever. This too shall pass. Peace. I wish you peace. Thank you so much. I can't hear you. Thank you so much. My name is Sally Grayson, and I will see you back at the interview. You guys are too good, thank you. For you English speakers, Zugabe means encore, so I just got an encore, a virtual encore. All right, my friends. This one, the song that I'm gonna play is a sing-along song, which is a little bit tricky because I can't hear you singing, but I will only give you a Zugabe if you will promise to sing at home, okay? I'm gonna play a song that I play many times, and it is called Whiskey, John, and Irish. And the part, if you do not know this song, is that what's gonna happen here is I'm going to sing a story to you, and then when I start playing guitar, we're all gonna sing together, Love is Love. And then you're gonna just sing the whole song to the end, and I'm gonna sing something over that, so just sing really loud at home, okay? I'm gonna pretend that you're doing that. Okay. I used to hang out with Irish Smiley and Pete down under the bridge where they all would meet to commune on sandwiches, chips, and Kool-Aid that the Salvation Army truck had made. But before I was there, I was up on my perch, looking down, wondering where was the church? Was it in some old building used one time a week? Or was it with these guys hungry driving them to me? I thought I'm gonna love them, just watch. You'll see I'll go down and show them what I've got inside me. But they all beat me to it, I arrived a little late. They're getting the love in the food that they ate. I got extra mustard and a skull on a ring, getting treated like I was underground queen. So what of it, Holy Spirit, how different are you? If you float in this body and walk in these old shoes, I guess it just shows how things turn what's in store. Try to give all the answers, get left asking more. 'Cause love is love is love is love. If it comes from below, if it comes from above.
you're doing there is good. Just do your sweet head. Just keep on loving like you should. Those lonely people down there could use a listening ear. But if you wanna bring some love down, take the love and not the fear. But if you think that you look better than the other ones around, then you already lost the battle. You gotta be lost before you're found. 'Cause love is, 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 love is love. So love a little, love a lot. Give what you can, give what you got. Love is love, love is love, love is love. Love is, 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 love. Love is, love is, love is, love is, love is, love is, love. Love is, love is love. Love is love. Love is love. Love is, 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 love is love. Do you love a little and squeeze someone tight? You decide to give up your entire life for another. It's like a brother is love. Love is, love is, love is, love is, love is, love is love. Love is, love is, love is, love is, love is, love is love. Thank you so much. Thank you. Thank you, World Wide Web. Hammer. Nach der Hammerstimme traue ich mich eigentlich gar nicht mehr zu sprechen. Sally Grayson, so eine tolle Show. Ich könnte einfach jetzt noch sitzen bleiben und weiterhören. Sally kommt jetzt auch gleich ins Homezimmer. Wir haben vorher 2 Bedingungen verhandelt. A, dass es ein kaltes Bier gibt und B, dass wir auf Englisch sprechen mögen. Entschuldigt also jetzt vielleicht schon mögliche sprachliche Fehler. Im Chat habe ich gesehen, die meisten schreiben sowieso Englisch. So, dear spectators from abroad, I saw in the chat you enjoyed the show and Sally mentioned it on stage. There is a possibility to pay a free amount if you want to support the artist or the production. So I'm getting ready to talk to Sally. Excuse me, I will put on the mask. Okay, and I'm ready. I think she's coming already. Yay. Wow, that's your mic? Wow. Oh. Does this work? Is this It works. working? Yeah. Okay. Yeah, it works. Is my mask working? It looks so good. Wow, I enjoyed it so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for sharing your destructive moments. My destructive Yeah, moments? yeah, the Oh, the ideas, thoughts. yeah, Yeah, the thoughts. thank you. Yeah, this was really impressive. Cheers. Cheers. Oh, I can't drink.
drink. So maybe just Okay. drink first. There. Yeah. I think you have a lot of friends watching from the States. Your family sends you greetings. And, Femme Arborisée? Femme Arborisée. She performed with you, I think, at Katie's Garage. She wrote. Oh, I didn't understand the name. Femme Arborisée. Oh, I'll have to read it later. Yeah, you have to read it. Yeah. Hello. Yeah, lots of compliments. And Lego Movie is asking, when are the songs coming out that you played today? Okay. The new songs, he probably means, right? Yeah. They're still in the making. So I'm trying to release them as soon as possible. So right now, the last song before the Zugabe, before the encore, it has the bass and the drums, as you heard. We're hoping to get some strings on and some guitar, and then it should be done. Mm-hmm. And then the drummer from the very first song that I played, Mikey Elfers, he's helping me with a music video. And so when those things are done, we're just going to try to release right away. And everything will be available at sallygrayson.bandcamp.com and also on Spotify and all streaming platforms. So. Okay. Yeah. We are getting more questions. Kat Jones and the Broheads. She wrote before, I know Kat Jones. Yeah. Oh, yeah. She's my girl. When social distancing is over, you should host a house show for her. I know she would. Yeah, of course. Yeah. You do the house shows, no? I play a lot of house shows. By the way, Stuttgart area, when this is over, we're going to have lots of parties, and I'm going to play at your house. Yeah. Yeah. And then at Wagenhallen. I hope we don't have to wait 4 years to have you here, but Yeah, no, I would love to come play with my band, Black Swift, definitely. Yeah, we really would enjoy that. Yeah, Yeah. thanks. Yeah. And Christian Savert asked, are you using the pandemic time, especially for songwriting? Yes, actually, you do. Yeah. Yes. So yeah. No, because I started this project, then I'm just trying to. Yeah, I have the 3 songs. The second song I played is also a new one, and I have a couple more. Actually, what's really interesting, and I'm still kind of waiting for a reply. There's a musician named Elisa Tro who is a multi-instrumentalist, and she uploaded drum tracks onto her Instagram that you could download, and then I wrote a song to some of her drum tracks, and so I'm hoping I can use those also to release a song. So yeah, I'm writing a lot, and also trying to finish up my solo songs, because with my Patreon that I talked about, every month I'm releasing a new song only and exclusively there for the first year. Mm-hmm. And so I also have those songs I'm trying to get finished. And what my patrons are going to get this month is actually the solo version of the Solidary song, the last song that I played. Yeah. So, yeah. Great. Someone talked it's a nice stage setting. It's really a big stage. Yeah. And it feels quite strange to be alone there without audience, or is it? I mean, it okay? It definitely feels strange without the audience, but it's beautiful. Like the Dominic, great job. Everybody here is doing a fabulous job. I felt so good on stage. Yeah, I mean, when I'm talking and nobody's responding, that's kind of weird. But yeah. But otherwise, it's so great to be here. Yeah. We really enjoyed it. It was you. so great. Yeah. Thanks. You should have a look at the chat later. Okay. Yes. I think you know a lot of people who Great. wrote. They give you compliments. Aww. So yeah, looking forward to have you here again. Thank you. Yeah, and if anybody is interested, with a lot of the songs I played are songs that I wrote with Black Swift. And if you go to blackswiftmusic.com, that's the merch table. We have 3 records we released, T-shirts, vinyl. 2 of our records are on vinyl. Coffee mugs. Okay. We got everything. Blackswiftmusic.com is the merch table. Yeah. Okay.
Yeah, talking about merch, we prepared merch for you to take away. It's from our Wagenhallen kitchen. So Okay. the Wagenhallen manufacturer, it's a pesto and a hummus with some bread. So Thank I hope you enjoy it. Thank you. Yeah, good. I would like to announce in German, the German, next yes. Which one are the show German? we have. Also wir senden ja immer mittwochs und samstags um 20:30 Uhr. Jetzt geht es am Samstag weiter mit dem Soviet Saturday. Ein Programm der 3 Stuttgarter Showbären Nikita Miller, Nikita Gorbunow und Konstantin Korowin mit der slawischen Art, dem Fatalismus des Shutdowns zu begegnen. Ich bin echt gespannt darauf. So, vielen Dank, Sally. Ja, Thank you. Wenn you. ihr spenden oder wenn ihr freiwillige Geldbeiträge bezahlen möchtet, sehr, sehr gern unter WH Home TV und dort seht ihr auch unser weiteres Programm. Tschüss.